Who do you think is taking place? Just put everything in the oven, Carlo. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের জন্য আরেকটা ব্লগ নিয়ে হাজির। সো আজকে আমি হাত্তা ওয়াদি হাবে আসলাম আমার বন্ধুদের সাথে সকাল সকাল। সো আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে ব্লগটা শেয়ার করব। সো আজকে আমরা হাইকিং করব, আমরা ফ্রেন্ডসরা। আমরা এক জায়গা থেকে মাউন্টেনের উপরে যাব। সো আমরা এই লোকেশনে যাব, এখন আমরা হাঁটতেছি। আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকুন, না যদি আপনাদের ব্লগটা যদি ভালো লাগে সো সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো এখন আমরা প্রায় অনেক উপরে উঠছি। আমাদের থেকে 1 ঘন্টার উপরে লাগছে এখন, কারণ আমরা মাউন্টেনের উপরে আছি। আপনারা এই পিকচারটা দেখছেন না, এটা সব হলো ডঙ্কি। এটা অরিজিনাল পিকচার, কিন্তু অনেকজন ভাবে এটা ডুপ্লিকেট, মানে স্ট্যাচু। এটা কিন্তু অরিজিনালি ডঙ্কি। সো আমরা অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি, তাই আমরা রেস্ট করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমরা উপরে পৌঁছে গেছি। এখন আমরা উপরে আছি। জায়গাটার নাম হলো হাত্তা। সো আমরা যে জায়গাতে উঠছি এখন পাহাড়ের উপরে, ওই জায়গাটার নাম হলো হাত্তা সাইন। যেমন ধরুন আপনারা হলিউডে দেখছেন, এরকম নাম লেখা পাহাড়ের উপর লেখা আছে হলিউড। সো আমরা যেখানে থাকি ওই জায়গাটার নাম হলো হাত্তা। হাত্তা নামটা এখন পাহাড়ের উপর আছে। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগে সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এটা হলো আমার ফার্স্ট ব্লগ বাংলাতে। যদি আমার কোনো ভুল থাকে সো আই এম এক্সট্রিমলি সরি। Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট টাইম। আমরা আসার সময় আমাদের সাথে চা, চিনি, বানানা ওর কেক বিস্কিট সব নিয়ে আসছি। এখন আমরা খাবো। অনেক টায়ার্ড ফিল করতেছে। খাবার পর আমরা কিছুক্ষণ রেস্ট করবো। রেস্ট করার পর আবার নেমে যাব।
day. Why do I feel like I linger? সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে যাব। এখন আমাদের টাইমটা হলো চলে যাবার, কারণ এখানে অনেক গরম। সো আমরা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছি, চলে যাব এখন বাসায়। সো আপনাদের কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আর ভিডিওটি কেমন লাগছে আপনারা কমেন্টে জানাই দেন। I hope আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।